don't have sound. There we go. Now we have sound. Namaste and welcome. Namaste y bienvenidos. Ahora tenemos sonido. The holiness of God surrounds us. La santidad de Dios nos rodea. So, this is a deep one tonight, another deep one from Jesus. Este es uno profundo, otro profundo de Jesús esta noche. Vamos a tener algo profundo. You ready, Jesus, for this one? Jesús, ¿estás listo para este? The power to choose again. El poder de elegir de nuevo. This is what the ego fights. It's fighting to keep its idea of choice alive in the mind. Eso es por lo que el ego pelea, la idea de que él tiene de la elección en su mente. The I know better than God choice. La creencia que yo sé mejor que Dios. The choice for rage. La opción de la rabia. The choice for I know better than God. La elección de yo sé más que Dios o mejor que Dios. The choice for hell and pretend it's heaven. La elección del infierno pretendiendo que es el cielo. Jesus, do I relish keeping my choices? Jesús, disfruto mantener mis elecciones, entre comillas. That my choices are of greater value than your choices. Que mis elecciones y mis opciones son mejores que las tuyas. There's actually no choice. En verdad no hay elección. At all. Para nada. Jesus already decided for you. Jesús ya decidió por ti. He already decided that you're holy, whole and complete. God decided that already. Dios ya decidió que tú eres santo, pleno y completo. And then we want to choose something else. Y luego nosotros queremos elegir algo más. We want to choose an experience that is not of God. Queremos elegir una experiencia de no ser de Dios, de no ser como Dios. And then tell a little story. Oh, I didn't choose that. Y luego contarnos esta pequeña historia. No, yo no elegí eso. I just see as the mind purifies, you just read that sentence, the power to choose, and it's like, oh, love. Y ver cómo amamos esta expresión, el poder de la elección. That's what we're fighting against, love. Por eso es que estamos peleando en contra del amor. Jesus, do I like trying to keep the power I perceive that I have? Jesús, estoy tratando de mantener el poder que percibo de elegir. Do I value that more than love? Yo valoro eso más que el amor. Do I value rage more than love, Jesus? Jesús, yo amo más la rabia que el amor. This is that honesty of God. I see why that's so essential. Por eso es que la honestidad de Dios es tan esencial. Because the whole play is dishonesty. Porque todo el juego es la deshonestidad. We're fighting, relishing the fight, to fight against God, because we're mad at him that he already decided that we're holy. Entonces peleamos en contra de Dios de decir que no somos plenos. Jesus, is that what I'm really upset about? Am I upset about my holiness? Jesús, estoy molesto en verdad por mi santidad.
That I don't get to decide that I'm unholy. que no puedo decidir que no soy santo, que soy pecador. It's so humbling to see that. Eso es muy humilde ver esto. And peaceful. Amen. Y And peaceful. pacífico dice, y pacífico. So it's so amazing the way he uses choice to unwind us from choice. Es impresionante la forma como él utiliza la opción para deshacer la opción, la elección. Brian said, yes. It's like there's no choice, God. How come you're choosing for me? Because you're not choosing for yourself. Can you say that again? I said, how come Jesus has to choose for us? ¿Cómo puede ser que Jesús elija por nosotros? Because we're always choosing against ourselves. He's the only one that knows, gets us headed in the right direction. Porque nosotros siempre estamos eligiendo en contra nuestro, así es que Él es el único que sabe por dónde debemos llevar nuestra cabeza. The whole delay in the correction is refusing to see that we're choosing wrongly. We're choosing wrong. Y todo el tema es darnos cuenta que estamos eligiendo erradamente. See, if as soon as you're willing to admit you're wrong, you'll have a fast correction. Inmediatamente aceptas que estás equivocado, tienes una rápida corrección. The only way not to get a fast correction is refusing to choose under there, refusing to choose for God. La única forma que no tienes una corrección rápida es que estás eligiendo en contra de Dios. Miracles are natural. Los milagros son naturales. And if they're not an experience, something is not, it's a wrong choice. That's it. I chose for hell. Y si no están pasando naturalmente es porque estoy eligiendo erradamente, estoy eligiendo el infierno. You know, awakening is not that difficult. El despertar no es nada difícil. It's the refusal to choose for God that takes so long. Es el rehusarnos a elegir por Dios que nos requiere tanto tiempo. Because Jesus, I got stuff to do and I got a job and I got all these things I want to do. Y decimos, no, Jesús, tengo cosas que hacer, tengo un trabajo que realizar, tengo cosas importantes que hacer. Rather than admit that we're always the play of consciousness is to choose against ourselves, to choose against holiness. Y ver que todo el juego de la conciencia es elegir en contra de nosotros, elegir en contra nuestra. One of the best lessons I ever got from A Course in Miracles from Jesus. Una de las mejores lecciones que yo he podido tener del curso de milagros de Jesús. I'm going to get a little. This is a course in how much you do not want miracles. Este es un curso en cuanto tú no quieres milagros, en cuanto no quieres los milagros. How much I didn't want to see that all the power is already given. Y darnos cuenta que todo el poder ya ha sido dado. To cease to choose against myself. De dejar de elegir en contra nuestra. That's the question to ask Jesus. Jesus, am I willing to accept the power I have to choose again? Esa es la pregunta, Jesús, ¿tengo el poder de elegir de nuevo? It's humbling when you hear no. Es útil, es humilde cuando te dice que no. Because that not wanting to choose again is the same as refusing a miracle. Porque no querer elegir de nuevo es rehusar el milagro, evitarlo.
It's refusing to admit, I have been given all power by God. Es rehusarme a ver que tengo todo el poder dado por Dios. And then getting in a fight, duking it out to try to keep the unreal in the mind. Y de tratar de mantener lo que es irreal en la mente. We're so hard on ourselves. God, that's hilarious. So Nos gusta ser fuerte con nosotros. So then the idea of choice, that we can make choices, Y luego la idea de elecciones, de que nosotros podemos hacer elecciones. this is what the whole ego thought system fights to keep, the idea that something other than holiness can actually be chosen. Y eso es lo que quiere el ego mantener, porque es la idea de que podemos elegir algo diferente a la santidad. Because I was kind of contemplating, oh, so much love in this. What kind of got me over the edge, got me over into the full God court? Y como, can you say that again, Kate? Well, I was contemplating, it's like, what really got me to jump fully in the God boat? Y yo estaba como contemplando como qué es lo que me detiene de lanzarme completamente al bote de Dios. When I realized that there's only light, Cuando and yo me I'm di choosing cuenta against que it. cuando me di cuenta que lo único que hay es luz y eso es lo único que hay. And I can choose against it as much as I want, but it doesn't change the light's law. The law of the light is still there, even if I choose against it. Y por más que yo elija en Like, contra de esa luz, la luz está ahí. like seeing the futility of fighting against the light is kind of, Es ver la futilidad de pelear en contra de la luz. but it's like the end point, like this vast infinite love is so well hidden. It wasn't like I saw, oh yeah, I'm missing out on love, because even then I didn't really know what that was. Pero el punto final es como darme cuenta de que ni siquiera sabía qué era el amor. But I can see how that, well, it's a course in miracles, your mind just kind of lines up with everything he says. Y ese es el curso de milagros, porque todos ya estamos alineados con lo que el curso dice. I laugh all the time because he's right all the time. Él se ríe todo el tiempo porque él está en lo cierto todo el tiempo. I could read it as many times as I wanted, but when then I saw that I was choosing the desires, I was the one having the experiences that were not happy by my choice. Y puedes leerlo muchas veces, pero hasta que no me di cuenta que yo estaba siendo infeliz por mi decisión, que estaba eligiendo estos deseos. So he gives us, yeah, it's so brilliant. Of course, he gives us little things to think that we're really choosing. The choice is already made for us. That's the script is written. Y el curso es brillante porque parece que nosotros hacemos unas pequeñas elecciones, pero realmente la elección ya está hecha y eso es lo que significa el guión ya está escrito. But we need help adjusting to the fact that we're completely wrong about everything. Pero necesitamos ayuda para darnos cuenta que estamos completamente equivocados. But it's like I can see how well it's hidden what poor choices we make. Pero realmente es importante ver que está tan escondido este deseo de tomar elecciones, de hacer elecciones. I just see how critically that important that was to finally go, okay, he's the one who knows, and he's the one that's going to make every choice for me. Oh. Y no puedo decir lo crítico que fue o lo importante que fue que ir a él y ver que él podía tomar las elecciones por mí, elegir por mí.
it's such a profound shift in the mind. It's the only way he's going to have enough access to help you fully heal when you give everything over to him in that regard. Y hasta que no le entregamos todo a él para que él elija, no lo vamos a poder lograr. But no, because we like to kind of give some little portion of our mind over to him, you know, maybe let him decide, am I going to the laundry this morning? Rather than Pero ¿qué era? Ok, pero entonces queremos darle solo la elección de las pequeñas cosas. ¿Será que puedo ir a hacer la lavandería hoy? then admitting he's the one to know everything that's helpful for healing the mind moment by moment. Pero darnos cuenta que él es el que sabe qué es lo más útil para la sanación de la mente momento a momento. And how essential that talking to that voice is minute by minute. When your mind's strained, at first it would drive you crazy. So he says, don't be obsessed with every step at the beginning, but eventually. Al comienzo quizás estamos molestos por esto, pero eventualmente ya comenzamos a ir más a él. Eventually, as your mind purifies, and then you're, you know, what about this, Jesus? What you're in that constant dialogue with him. Pero cuando te purificas lo suficiente, entonces estás en ese constante diálogo con Jesús y le vas preguntando, ¿qué tal acerca de esto? ¿Qué tal acerca de lo otro? Because this bobblehead, like this, with him, Porque esta cabeza que se mueve como esto. I've laughed a lot about it, you know, because at first it was like, I don't want to, why should I follow you kind of thing, you know, why should you choose for me? Y recuerdo que yo decía como, ¿por qué tú tienes que elegir por mí? And then like, okay, occasionally, you know, it's you start to see them, this is kind of practical. Y luego era como ocasionalmente, esto se volvía como una forma muy práctica. And then it's like time and space rearrangements that completely your head goes on backwards. Y luego todo el tiempo y el espacio son reorganizados y tu mente se vuelve como que es invertida. You know, as I've said many times, I was sure I was going to die when every assignment, oh, I'm going to die, it's going to be horrible. And then it was like so off the chain. It was so beautiful. Y yo pensaba con ciertas asignaciones que iba a morir, pero luego me daba cuenta que eran asombrosas. But I can see, I could not know, we cannot know where we're choosing against ourselves. You can't see it. There's no way to see it in that delusion. En este engaño no nos podemos dar cuenta cuándo estamos eligiendo en contra nuestra. So the power to choose for God. Así que el poder de elegir por Dios, you know, in every opportunity to forgive and every opportunity to follow. en cada oportunidad que tengamos de seguirlo, Until there's no choice, there's just celebration because miracles are natural. You're in the flow of the miracle fountain. y hasta que llegas al el fluir de los milagros, donde estás en la fuente de los milagros. But it does take a lot of trust to get to the miracle fountain. Pero requiere mucha confianza para llegar al punto de la fuente de los milagros. See, that's the play of it. We don't even see where we're choosing against the miracle. Y ese es el juego, no vemos dónde estamos eligiendo en contra del milagro. So these light circles where beings are coming together with such a sincere desire to hear that voice. I can't tell you how important that is. Y venir a estos círculos de luz con la entera disposición de escuchar su voz, no les puedo decir lo maravilloso que es esto. You know, and people argue about whether it's a voice you hear or is it symbols or what is. Well, you can get symbols, but it's not going to be as fast as a voice. Y la gente dice, no, ¿será que voy a escuchar símbolos o es una voz?
Pero sí, ustedes pueden ver símbolos, sin embargo, no, la forma más rápida es a través de la voz. If he's saying, you need my interpretation, how the heck are we going to get that unless you're talking to him? Y si él dice, tú tienes que escuchar mi interpretación, ¿cómo diablos vas a lograrlo si no escuchas la voz? How can he teach us what we're choosing against, how we're choosing that unconscious content to choose against ourselves unless we talk to him? ¿Y cómo vamos a ver que estamos eligiendo este contenido subconsciente en contra nuestra si no hablamos con él? I mean, it's just a fabulous plan. It's a masterful plan. Es un plan fabuloso, es un plan maestro. Instead of the mind choosing to go out and hunt for hell, En lugar de dejar que tu mente vaya y elija a favor del infierno, it trains you to reference. It's mind training. He says it in the book. He's training you. y él lo dice en el curso, esto es entrenamiento mental, él te está entrenando. You know, an untrained mind is the dead zone. Y una mente no entrenada es estar en la zona de la muerte. You keep referring back, and your mind purifies it, and then all of a sudden you're riding the Holy Communion wheel. It's just Entonces, siempre vas a él, y así estás manejando la rueda de la Santa Comunión. one thought of talking to him is like you just go infinite. Un solo pensamiento de hablar con él es ir al infinito. But you have to choose to hear the voice because everything else is choosing not to hear. Pero tú tienes que elegir escuchar la voz porque todo lo demás es no elegir escucharla. You have to choose to accept the miracle because everything is choosing to deny miracles. Tú tienes que elegir el milagro porque todo lo demás es elegir no aceptar los milagros. So all these, we have to unchoose so we can just accept the celebration that's already there. Simplemente dejamos de elegir y nos damos cuenta de que todo está ahí. You know, after a while, I can see how valuable it is. You choose nothing other than miracles for every twitch. I refuse to have anything other than a miracle on that. Y después de un tiempo te das cuenta lo valioso que es elegir siempre un milagro y no admitir nada diferente a un milagro. I refuse to do anything other than follow him because that's accepting miracles to follow. Y ver que rehusarse a no. Can you repeat that, Kay? You refuse to have anything, you refuse to do anything other than follow because that's accepting miracles. Entonces llega el punto donde te rehusas donde no te rehusas a seguirlo porque eso es aceptar los milagros. It's so upside down and backwards. It's so backwards. Todo es invertido. Todo está invertido. Well, it's exactly like he says in the course. Es exactamente como él dice en el curso. We think heaven is hell. It's upside down in the play. The play is to make hell heaven and heaven hell. Porque creemos que el cielo es el infierno y el infierno es el cielo. Lo tenemos volteado. At the subconscious level, we're convinced that if we choose hell, that's the way to get to heaven. That's just... Porque en el juego hay la creencia que si escojo el infierno, eso me va a llevar al cielo. That's why these light circles are so incredibly illuminating, because you can see in that desire that he shows you how much you'd rather relish and experience of that desire, unholiness, than the love of God. Y por eso es que los círculos de luz son tan iluminadores, porque nos muestra cómo creemos que el cielo es el infierno. El infierno. Can you say that again, the last part, please?
how you're choosing unholiness over the love of God. ¿Cómo estamos eligiendo la no santidad en contra del amor de Dios? That is the big thing that the ego doesn't want to see. Esa es la gran cosa que el ego no quiere ver. Jesus, do I have a desire for an experience of am I choosing unhappiness? Jesús, tengo el deseo, yo estoy eligiendo la infelicidad. Showing by saying, I'm choosing it. I'm choosing unhappiness for myself. Lo que quiere decir es, yo estoy eligiendo la infelicidad para mí mismo. You can see it hundreds of times in a light circle, but there'll be some part holding out hope that when you choose, you're going to go to heaven. Y tú lo puedes ver muchas veces en los círculos, que tú crees que elegir eso te va a llevar al cielo. He's always right. Siempre él está en lo correcto. That's the gig. I'm holding out that I can choose. That's it. Ese es el asunto. Estoy queriendo mantener la elección. I'm holding out because I didn't choose this. Someone did it to me. Estoy creyendo que alguien más me hizo esto a mí, en lugar de ver que lo elegí. That's what the holdout is. Ese es todo el asunto. The holdout is refusing to accept the power of choosing again. Todo el asunto es rehusarnos a aceptar el poder de elegir de nuevo. That's what we don't want to see. Y eso es lo que no queremos ver. The power is here. Que el poder está aquí. You can ask Jesus, is every bit of anger, upset, any kind of emotional state other than happiness, I am choosing it, Jesus. Y podemos preguntarle a Jesús si cualquier estado que no sea de felicidad, yo lo estoy eligiendo. Am I the one choosing all the unhappiness? Am I willing to admit that? Yo estoy eligiendo la infelicidad. ¿Estoy dispuesto a admitir eso? Am I willing to admit I'm choosing unhappiness when I don't follow you? ¿Estoy dispuesto a admitir que estoy eligiendo la infelicidad cuando no te sigo? Sorry, I can't have happiness. Sorry, what? I can't have happiness. Lo siento, no puedo tener felicidad. Because it's all about too weak to choose for God. Porque soy demasiado débil para elegir a favor de Dios. It's a decision for the experience of being too weak to choose again, to choose for God. Y es la elección de sentirme muy débil para elegir por Dios. That's the question. Jesus, am I willing to see I'm choosing against myself? Y esa es la pregunta, Jesús, ¿estoy dispuesto a ver que estoy eligiendo en contra de mí mismo? That is the greatest challenge. Again, the only challenge here is not being willing to see that every choice made that's not in alignment with Jesus is a choice against yourself. Y ese es el gran reto de ver que cada elección que no hago alineada a Él es una elección en contra de mí mismo. Every miracle not guided by Jesus is a choice against yourself. Cada milagro no guiado por Él es una elección en contra de mí mismo. I can't believe that I took the course for however long, 8 years or so, before I really even noticed the essential nature
of Jesus guiding miracles. I mean, it's so fundamental to the course. Y no puedo no me pude dar cuenta en ese momento cuando estudié el curso como por 8 años, que es esencial que Jesús guíe los milagros. And I was thinking, well, that's interesting because it doesn't show up. It's hard, you know, you'd have to find the right wording to find it in a course, but you can find it. He says it clearly, I guide all miracles. Y tienes que mirar en el curso donde dice, yo guío los milagros. But if you look at those notes he wrote to Helen, particularly around sexuality, he repeats, since I'm in charge of all miracles, I can help address this. En la parte donde Jesús le dice a Helen en el úrtex, en las notas, especialmente que hablan de sexualidad, dice, yo debo guiar esto. You can read the course. Tú puedes leer el curso, tú puedes hablar del curso. You can talk about the course. Tú puedes hablar acerca del curso. But you are not taking the course until Jesus guides the miracles for you. Pero tú no estás tomando, haciendo el curso hasta que Jesús no guíe los milagros por ti. And that's what he's saying. Do not post quotes. Y por eso él dice, no cites, no repitas o digas citas. Unless he guides you to do it. A menos de que él te guíe a hacerlo. Do not go to course groups unless he guides you to do that. No vayas a grupos de curso a menos de que él te guíe a hacerlo. If you go to a course group as he guides you, do not say anything other than what he tells you to say. Y si él te guía a ir a un curso, no digas nada que no sea guiado por él. Because you're indulging in this. Porque si no estás siendo indulgente con esto, admitiendo esto. You have to let him guide it. Everything. Tú tienes que dejar que él guíe todo. Otherwise, you're in the dream state. You're in the delusional, crazy state. Si no, tú vas a estar en el estado del engaño, de la ilusión. You know, speaking about making a decision here. Y hablando aquí de la toma de decisiones. Okay, so we'll go over here. Now, this is how the ego works. Y así es como funciona el ego. Okay, so it's hidden. Oh, I need to get this in Spanish, which we will do. We will get this in Spanish, but I'll tell you what it is, okay? Okay. Tell them I'll get it in Spanish, but I'm going to explain it. Okay, ella dice que lo va a mandar en español, pero que no lo va a explicar aquí. Hidden unconscious self-deception. Un autoengaño escondido en la conciencia. You see this iceberg? This is an iceberg right here. Y aquí podemos ver un iceberg. This blue thing in the middle, blue and white. Esta parte azul. And the top of the iceberg, this is kind of a classical way that conscious and unconsciousness is symbolized. Y esta es una forma clásica de simbolizar la conciencia y la inconsciencia, el iceberg. So there's a little bit of ice above the water in the consciousness, and then there's a whole ton bigger amount below the level of the water, outside of awareness. Entonces hay una pequeña partecita del iceberg que se ve en la superficie y hay una tonelada gigante que está debajo de las aguas. Okay, so on the surface, we're going, this is horrible. All the things in the world, everything's terrible.
Y I entonces don't aquí en la want parte, this. en la parte superior, en la superficie, decimos, uy, esto es terrible, todo esto es horrible. So every time you're not speaking what Jesus tells you, you see this puppet at the top? You're that. Y cada vez que no hablas la voz de Jesús, vas a ser como esta marioneta que estamos viendo. Everything at the low part of that iceberg is driving everything you say and everything that you do. You're a puppet of the ego. Así que todo lo que está en el subconsciente es lo que está manejando tu vida y eres una marioneta de esto. And then below the level of awareness, Y luego debajo del nivel de conciencia, you're a little golem hanging on to the ring. See him right there? vemos el Gollum ahí con su anillo. Precious. I relish all these experiences. Y de mi precioso, disfrutando todas estas experiencias. All these experiences are bringing me happiness and peace and power and safety. Todas estas experiencias me traen poder, seguridad. This is what he means when he says you have heaven and hell upside down. You think hell is heaven. You can get peace out of hell. Por eso es que él nos dice que tenemos invertido el cielo y el infierno. Creemos que podemos obtener el cielo en el infierno. Now you can see this little golem here over on the right hand side. He's hanging on to the ring. Y podemos ver aquí el Gollum que sostiene el anillo en su mano. But you can't see that you're choosing the ring. Pero tú no puedes ver que tú estás eligiendo el anillo. Because we're so aware we're used to being this puppet at the top and hanging on to the ring at the bottom. Pero creemos, estamos como muy convencidos que somos la marioneta arriba, pero no nos damos cuenta que está el Gollum debajo, disfrutando. The fastest way is to have Jesus show you the desire for the experience and how you're treasuring it, like it's some kind of happiness. Por eso es que es tan útil dejar a Jesús que nos muestre el deseo de estas experiencias que tanto atesoramos y que creemos que nos traen felicidad. And you'll have to do it thousands of times because you're going to forget that you're going to forget. Y tú vas a tener que hacer esto cientos de veces porque tú vas a olvidarlo. Okay, Tú because quieres olvidarlo. we're so used to the red pill, blue pill. Porque estamos muy acostumbrados a la píldora roja o al azul. I mean, that was so ridiculously powerful in Matrix 4. If you saw that movie, Y esto es ridículamente poderoso si vieron la película de la Matrix, la cuarta parte. because Neo, he supposedly woke up in Matrix 3. Y Neo supuestamente había despertado ya en la parte 3. But there he is in Matrix 4 popping pills. Y luego vemos que él nuevamente está en la película 4, Popping the blue pill. tomándose nuevamente la pastilla azul. But he doesn't see that he's the one choosing to take the blue pills. Pero él no se da cuenta que él es el que está eligiendo la pastilla azul. Even as his sink is full of the blue pills, see, he's not getting that he is the one who's taking them. Pero él no se está dando cuenta que él es el que le está tomando esa pastilla. Adam is choosing to bite the apple of delusion. Porque Adán eligió morder la manzana del engaño. So that's the real question. Are we willing to choose to stop biting the apple of delusion every day, all day long? Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a parar de morder esta manzana durante todo el día y elegir de nuevo? That's the power to choose. We can choose to cease to live like a puppet of the ego.
Y ese es el poder de la elección. Podemos elegir en no ser una marioneta del ego. And as much as I had read the course and seen it, and Y por más que leí el curso y lo vi, you know, I was given an assignment to look into Carl Jung, you know, the psychotherapist, one of Freud's eh, students. y me dieron la asignación de mirar a Carl Jones, un estudiante de... Student of what? Of who? He was a student of Freud. Carl Jung Ah, was a sí, student of sí, Freud. Carl Jung, que fue un estudiante de Freud. But he did a lot of inner work and get this. Pero es un trabajo muy profundo en darse cuenta de esto. He has a book called The Red Book, and he spoke to the spirit. He was speaking, he was getting coaching from the spirit. Y él escribió un libro, el libro rojo, donde él hablaba con el espíritu. And it was hilarious because he was duking it out with the spirit, just like we all do. Y lo particular es que él se rehusaba al espíritu, como lo hacemos nosotros. But he knew that free choice, what we call, was completely null and void. There's no free choice when you're acting out of that unconscious content. Y él estaba mirando lo del libre albedrío, pero se daba cuenta que no puede haber libre albedrío cuando hay este contenido subconsciente. He completely got that stuff was coming up out of the subconscious mind, or he called it unconscious, driving all experiences, including illnesses and phobias. And he got that. Y él se daba cuenta que todo esto surgía de la inconsciencia, que todas estas enfermedades y estas fobias surgían de la inconsciencia. So are we willing to get that? ¿Estamos dispuestos a darnos cuenta de esto, a admitir esto? That's the question. I didn't really get that at all, that there was no free choice. Yo no estaba dispuesta en su momento a darme cuenta que esto no era libre albedrío. There's no choice whatsoever. We'll just say that. But in his words, if we use it and transfer it over to Jesus's words, free will. Y no hay elección, como ya lo he dicho, pero si lo pasamos a estas palabras, lo que él quería decir era libre albedrío. Because I thought free will was I get to choose, and then I'm free if I get to choose and make my choices. Entonces yo creía que libre albedrío era yo puedo elegir y tomar mis decisiones, y eso me hacía libre. But after a lot of purification, when I realized what free will really is, Pero después de mucha purificación y que me ha sido mostrado qué es el libre albedrío, free will is the only thing God makes. Happiness, its identity. el libre albedrío es lo que Dios hizo, felicidad, Like it's identidad. see the way ego makes free will, it's some kind of conditional event, and then this happens, then I'm free. Y el ego hace que esto sea como un evento condicional, que si yo hago esto, entonces voy a ser libre, Because I get to make choices. porque el yo tiene que tomar elecciones. No, the spirit, the love isn't making choices, it celebrates. That's all it can do is just celebrate. Pero el amor no tiene que hacer elecciones, simplemente se celebra. But as long as the concept of freedom relies on choice, you're dead. Pero si tú crees que la libertad depende de la elección, estás en la muerte. As long as heaven is associated with the freedom to choose by myself, Desde que creamos que el cielo está asociado con yo soy libre de tomar mis elecciones por mi you're cuenta, dead. It's like tú we're estás dead muerto. to the awareness of light, to love. Tú estás muerto a la conciencia del amor.
You know, I had no idea what set yourself free means. Eh, and you said that again? I had no idea what set yourself free really means. Porque yo no sabía qué significaba el libre albedrío. Choose again. Elige de nuevo. Choose for God. Elige por Dios. And it seems like it's choosing for God or choosing for something outside until you see it's you you're choosing Y for. tú pareces que estás eligiendo por algo más, que estás eligiendo por Dios, pero estás eligiendo por ti. You're choosing for infinite happiness, which you are Es- anyway. You can't choose. You already are that. You can't even choose against it. Y tú estás eligiendo por la suprema felicidad, pero tú ya eres eso, así que ni siquiera estás eligiendo eso. But you can choose to dream an experience of not being that and go, where is that thing? No puedes elegir una experiencia de un sueño y luego decir, ¿dónde está eso? And then live in a delusional sleep world Y luego dormir en el sueño del engaño, that your next choice will win you salvation, will win you heaven. y que tu futura elección o tu próxima elección te va a dar el cielo. So that's why all ideas of choice have to be given over to the one who knows to break the habit of heaven in a future and hell in the future. Y por eso es que tenemos que darle todas nuestras elecciones a aquel que sabe para no poner nuestra felicidad en el futuro o el cielo o el infierno en el futuro. And taking the only part of choice that's valuable for you to have, which is to choose again, to choose differently. So brilliant. Y tomar tu poder que tienes de elegir diferente, de elegir de nuevo. You can kind of counteract that choice to plunge into hell by saying, no, I'm not choosing that, choose again. Y es como cortar esta elección del infierno y decir, no, elijo de nuevo. And choose again and choose again and choose again and choose again. 100,000 times. Y elige de nuevo, y elige de nuevo, y elige de nuevo. To break the addiction to choosing hell for ourselves. Para romper el hábito de elegir el infierno para nosotros. So the fight really is saying, I don't have the power to choose. Así que la pelea es, no tengo el poder de elegir. You know, because this is happening to me and there's nothing I can do about it. Porque esto me está pasando a mí y no tengo nada que hacer. The No face puedo of hacer nada. innocence, the face of innocence is the antithesis of the power to choose. La cara de inocencia es el antítesis del poder de la elección. Saying yes to guidance is selecting the power to choose rightly. Y el seguirlo es elegir el poder correctamente o asumir el poder que tenemos correctamente. You're choosing to get back in the celebration. Estás eligiendo ir hacia la celebración. It's the power we always have to be in the celebration. Es el poder que tenemos de estar en la celebración. You know, wholly joyous. La completa completo gozo, Wholly un pleno joyous. gozo, un completo gozo. Wholly joyous. Santo alegre. Oh, holy. Completo. Changed it from Yes, holy. yeah. Like, Sí, que cambió completo por santo. Who uses words like that in this world other than Jesus? ¿Quién usa esas palabras además de Jesús en este mundo? Okay. Well, that's right. That's what he wants us to be using, and then seeing that we're
need to choose again if we're not wholly joyous. Y eso es lo que nos muestra que tenemos que elegir de nuevo si no estamos completamente dichosos. That's it. Am I wholly joyous? Oh, gotta choose again. Entonces, eso es todo. Si estoy completamente dichoso, no, entonces tengo que elegir de nuevo. It's like, what you talking about, Jesus is wholly joyous? Because it's so far out of awareness. Y decimos que, ¿de qué estás hablando, Jesús? ¿De la completa, de estar completamente dichosos? Porque can esto see está tan salido de la conciencia. We can barely handle one ooch of a miracle of love, much less wholly joyous. Ni siquiera podemos tener un pedacito del milagro y vamos a hablar de tener una completa o pleno dicha. Jesus, you know, and that's how it plays. It's like, I'm not letting you control my life. Y decimos, Jesús, yo no voy a dejar que tú controles mi vida. God, it's funny. It's really funny, but it's not funny when you're in it. Es muy divertido, pero no es tan divertido cuando tú estás en ello. We can't, I can just see it inside of all the concepts and ideas. We couldn't see. It's abject trust getting you through that borderland, because it's going to feel like a borderland because you're going, where's the joy? You know? Sí, tú no lo vas a poder ver cuando estás en esa zona fronteriza. Y como que, sí, es como difícil verlo. But it's constantly choosing again and choosing again and choosing again and choosing again. Pero es un constante, elige de nuevo, elige de nuevo, elige de nuevo. Until you see there's no choice other than to be wholly joyous. Hasta que te das cuenta que no hay elección, sino simplemente hay completa dicha. You know, you're just so full of that celebration inside, just like it's a fountain of celebration. That's our only function. Es una celebración, es una fuente de celebración y esa es nuestra única función. It seems so far away, but it's here. Eso parece muy lejos, pero está aquí. It's the only thing that makes any sense in this world when you really think about it. Es lo único que tiene sentido en este mundo si tú lo piensas. Because it's the only thing of this world that's completely equal. Porque esto es lo único que es completamente igual para todos. That every being has the equal opportunity to know thyself. Porque cada ser tiene la oportunidad de darse cuenta quién es. You know, we want a no child left behind, and we want equality by shipping kids to schools and different places and bueno, nosotros queremos igualdad, de que todos los niños puedan ir a la escuela. It's so valuable to find out what's really equal. Everyone's equal opportunity, totally joyous. Ver que hay una sola cosa que es totalmente igual para todos, la dicha completa. Does Jesus say totally joyous except for you? Jesús dice, completa dicha excepto para ti. Does he say that somewhere in there? Or ¿Él dice eso en alguna parte? The voice for God speaks to everyone except for you. Él dice, la voz de Dios habla para todos excepto para ti. I will guide everyone to miracles except for you. Yo guiaré a todos a los milagros excepto a ti. Everyone has the power to choose differently except for you. Did he write that in there? Todos tienen el poder de elegir de nuevo excepto para ti. ¿Está escrito en alguna parte eso? It's accepting divine infinite power of celebration to follow him. Es aceptar la infinita celebración cuando lo seguimos a él. But you have to get over the confusion in the mind of that you think heaven is hell and hell is heaven. Pero tienes que ver la confusión que tienes en la mente de creer que el cielo es el infierno y el infierno es el cielo.
The choice is choosing that this world holds nothing that I want. Elegir es ver que este mundo no tiene nada que nosotros queramos. And you do that by saying, the only thing of value to me is that voice. Y que digas, la única cosa valiosa para mí es esa voz. That no matter what it takes, you're committed to follow that voice. Y no importa lo que requiera, que estés comprometido a escuchar esa voz. Amen. Yeah. Because you're worth it. We're worth the celebration of infinite joy all day long. Why not? Porque todos somos dignos de esta celebración durante todo el día, But she's just todo el made it tiempo. so clear to me that I couldn't know. I had to trust him 100% with everything because I couldn't see where I was choosing something. Y yo tuve que confiar plenamente 100% en él porque yo no me daba cuenta dónde estaba eligiendo algo diferente a él. The energetic field was going out to try to find love in form. Porque la inversión energética estaba tratando, me llevaba a buscar el amor en la forma. But by talking to him consistently, he can help cut that off. Pero hablando con él constantemente, él nos puede ayudar a romper esto. And then the ego yells, oh, sacrifice. Y el ego va a gritar y decir, uy, eso es sacrificio. This is where trust is so important. Por eso es que la confianza es tan importante. Because that's a play, it's a real play. I don't know if I can trust him and all those sort of things. Porque ese es el juego, no sé si pueda confiar en él, toda esta clase de cosas. So let's just see who we're trusting here. Bueno, miremos a ver si confiamos aquí en él. The one who hung on the cross in a total state of holy joyous. El que está, en aquel que estaba colgado en la cruz en una completa dicha. Let's ask him, Jesus, did you hang on the cross holy joyous? Jesús, ¿tú estabas colgado en una cruz en completa o plena dicha? Did you, Jesus? ¿De verdad, Jesús? Wouldn't that be good to know? ¿No sería bueno saber esto? Did he write in here, I was wholly joyous except for when I was hanging on the cross? No. Él escribió en alguna parte, yo estaba en completa dicha todo el tiempo, excepto cuando estaba colgado en la cruz. Jesus, is it possibly wholly joyous in this world no matter what? Yes or no? ¿Es posible estar completamente dichoso, no importa lo que suceda en este mundo? But it is not possible to be wholly joyous without following this one. 100%. Pero no es posible estar completamente dichoso sin seguirlo a él. Because not following is investing all your money in the bank of death. Porque no seguirlo a él es invertir todo tu dinero en el banco de la muerte. And you may get mad. Y tú te puedes molestar. You probably will get mad. Y probablemente te vas a molestar. I was plenty mad at Jesus. Y realmente yo estaba completamente molesta con Jesús. I called it double barrel Daryl. You come out shooting with both guns. Veía que él estaba disparándome con las dos armas. But eventually you see you're not mad at something out there, you're mad here. Pero eventualmente te das cuenta que no estás molesta con algo ahí afuera, sino con algo interior. The buck stops here. El bus para aquí. I can't, and you would think that would be horrible to see that you chose all of it. It is just sheer, every time I read a sentence about choosing all of it, it's like happiness. Y darte cuenta que todo lo eliges tú. Así es que cada vez que lees que elige de nuevo es una tremenda felicidad. Because the ego is a decision to hide from the fact that it's all chosen experience.
Porque el ego es una elección de no ver que todas estas son experiencias deseadas, elegidas. But when it's 100% grokked, 100% gotten, I chose this, and it goes all the way to, and this need not be. Pero cuando te das cuenta que todo esto lo estás eligiendo y dices, esto no tiene por qué ser así, y lo asimilas And completamente, I have the power to choose again. You're just ridiculously happy. entonces estás ridículamente feliz de darte cuenta que tú puedes elegir The nuevamente. buck stops here, it goes right to heaven, right? When the buck stops here, it goes straight up. Y cuando el bus para aquí, nos lleva directo hacia el cielo. I chose it, and I do not have to choose that anymore. Yo elegí esto y yo puedo elegir, o puedo parar de elegir esto. But you have to be unequivocal about it. You have to be Pero, definitive. pero tú tienes que ser inequívoco en esto, tienes que ser definitivo. That is divine power, is definitive. I do not accept this in my mind anymore. Y eso es el poder divino. Yo no acepto esto más en mi mente. Not another minute, not another second. No un minuto más, no un segundo más. I cannot tell you the number of times that I'll go right to Jesus. Now when I have an ache or something, do I need to feel this, Jesus? He goes, no. I said, I'm not doing it. And just, it's gone. Look. El número de veces que yo he tenido que ir a Jesús y decir, esta molestia o este dolor, tengo que, y simplemente no lo acepto, lo entrego y se va. Do I need a miracle on that, Jesus? Y le preguntó, Jesús, ¿necesito un milagro en esto? Look, if I do, then he tells me I'm in there with him right away. But if he says, no, you don't need to feel that, gone. Y simplemente le pregunto, Jesús, ¿necesito un milagro? Y si él dice no, simplemente se va. That is the power we have in our mind, but because of this play of weakness, and I can't choose, and it's all happening to me. Pero ese es el poder que tenemos, pero si creemos que soy débil, que no puedo elegir. The unrelenting joy. See that all these words, these higher order thoughts that he gives, they're pointing right on up. Y estos pensamientos de un valor superior nos están llevando directo al cielo. The power to choose. El poder de elegir por Dios. It can break the habit of choosing against myself. Eso rompe el hábito de elegir en contra mía. And everything, every second will be only given into his hands for healing the mind. Y cada segundo ir hacia él para que nos sane la mente. No exceptions. Sin excepciones. Then the little snowball builds, just like you. And you just see, as I've laughed about it so many times, talking to Jesus. Y hemos hablado mucho de esto, de hablar con Jesús. I was at the point where I was just on my knees saying, I am not getting out of this wet paper bag without Jesus. I'm just not. Hasta que me di cuenta que no podía continuar con esto de mantener esto. But there was it was just like, I knew I needed him, and then the real collaboration was there. Y porque yo sabía que yo lo necesitaba a él, y ahí comenzó la verdadera colaboración. It's like shoulder to shoulder, your partner is walking you into heaven. Es como hombro a hombro caminar con tu hermano hacia el cielo.
And that's what your brother will do if you accept the ones he gives you as your mighty companions and you accept them fully. They Y will eso es walk lo you que va a down hacer tus compañeros poderosos si tú los aceptas. Eso es lo que van a hacer ellos. because they're going to show you directly every moment that you're choosing hell and want to kill them. Y porque ellos te van a mostrar cada momento que eliges el infierno. But you know, it's just gone. All of that. All the double-barreled Daryls and, you know, screw you, Jesus, or whatever I was saying to you. You're happy. You know, you're not thinking about what Pero horrible spiritual awakening, none of that. todo eso se va. Todas estas quejas se van. Ya no piensas sino simplemente como en la suprema felicidad. Because you see you chose every minute of it, and then it's funny. Y porque tú te das cuenta que tú elegiste cada minuto de eso y se vuelve gracioso. You see that he's 100% right. You 100% chose all of it, and it need not be because you're ridiculously happy now because you washed out and you followed the Course in Miracles and you did everything he said. Porque entonces tú haces todo lo que él te dice, haces el curso de milagros y haces todo lo que él te dice y vas a estar supremamente feliz. The biggest challenge for Course in Miracles students is they will not be consistent and committed at the level it's going to take to transcend that beast. Pero el asunto con los estudiantes del curso es que ellos no están consistentemente comprometidos a trascender esta bestia. Because they still think that some part of the world is their happiness. Porque ellos creen que aún a una parte del mundo les da felicidad. It really is. Supreme happiness is 100% in. Sorry, I missed that. Supreme happiness is 100% in. La suprema felicidad es estar completamente, 100% involucrado en esto. Whatever it takes. Lo que requiera It hacerlo. frees your mind at the point where you get, because the whole resistance thing is not being able to do, you know, I'm not going to do what he wants and all that kind of, you know, he's going to ask me to do something I don't want to do. Y eso es lo que va a liberar tu mente, pero tú crees que él te va a hacer algo que tú no quieres. The amount of freedom that comes from saying, I'm doing whatever it takes, I don't care what it looks like, that's freedom. Pero la cantidad de libertad que obtienes de hacer lo que se requiera, no importa lo que sea, That's es accepting, inmensa. that's accepting your holiness. Eso es aceptar tu santidad. And then join in that rank with those mighty companions, shoulder to shoulder, and saying, I am going to go all the way and see what this course, is it true? I'm going to find out if every sentence in that course is true. That's my one goal. Y ir hombro a hombro con tu compañero y decir, estoy determinado a ver que cada línea de este curso es cierta. Not because I read it, No porque la haya leído, not because I talked about it in a course group, no porque yo haya hablado de esto en los grupos del curso. not because I watched a seminar. No porque yo haya visto un seminario, But because I got coached to miracles by Jesus and I followed him 100% till I could see every line was freaking true. sino porque he sido guiado o entrenada por Jesús para los milagros y sé que cada línea es absolutamente cierta. And it's so funny because I can remember I wasn't thinking I'm worthy or anything. I was just tired of this what it's not working. Y no es que yo, por ejemplo, no fue que creyera que no era digna, sino me di cuenta que esto no estaba funcionando. So we're going into this thing and
it's the memory of infinite is like dim. We won't let an ooch of that stuff in there. Oops, okay. We're going I didn't catch into that. this. We're going into the course Entonces vamos al curso where he can't teach us what love is because it's so dim. Why couldn't donde no he? nos puede enseñar de qué es el amor porque está tan oculto. He could tell us you are love, we won't believe it. Y él nos puede decir que somos el amor y nosotros no lo podemos creer. Your happiness itself won't believe that either. Y nos puede decir que somos la felicidad y tampoco puede que no lo creamos. So all he can do is say, look, here's where you're delusional. Y lo único que él puede hacer es decirnos, mira, aquí es donde te estás engañando. So when we don't follow him, all that is saying, I don't want to see where I'm delusional. Y cuando no lo seguimos, estamos diciendo, no, yo no soy engañable. I don't want to see where I am choosing unhappiness. Yo no quiero ver que yo estoy eligiendo la infelicidad. See, it's just protecting part. When you don't follow, you think it's about going somewhere, but it's about you protecting some part of your mind from him helping you heal it. Y parece que es que no, ir hacia algo, pero realmente es proteger tu mente de la sanación de él. You have the most powerful symbol in consciousness as your partner in your pocket. Tú tienes el mejor símbolo en tu bolsillo. I love, I mean, you start listening and you'll hear all kinds of things that are just for you. Y tú comienzas a escuchar cosas que son para ti. And you speak them when he tells you because it's for you, your celebration, not for Y somebody entonces tú else. la hablas porque es para ti, porque es una celebración. When he told me, Cuando él me dijo, the only thing you can be sure of in this world la única cosa de la que puedes estar segura en este mundo, the only thing la única cosa is that I'm here to lead you out of it. es que yo estoy aquí para sacarte de él. So that's the thing. Are we going to take our hand? You got to reach your hand over and grab it. That's part of choosing. Choosing is reaching over and grabbing his hand and not letting it go. Y ese es el tema. ¿Estamos dispuestos a agarrar su mano y no soltarla? Because he cannot go where he's not welcome. Porque él no puede ir donde no es bienvenido. Because he'd be agreeing with you that you're weak. Porque así él estaría de acuerdo que tú eres débil. So you have to see that when you're choosing again, you're accepting divine power. You're putting your hand out toward God. Y te tienes que dar cuenta que cuando eliges de nuevo estás eligiendo el poder de Dios. So he's not writing about little insignificant things. He's teaching you the power you have. Él no te está enseñando aquí cosas insignificantes, te está enseñando el poder que tú tienes. To choose your position as divine being, you step into it. Que tú asumas tu puesto. Muji would say that, take your true position. Yo diría eso, asume tu verdadera posición. Take your true position. Asume tu verdadera posición. Yeah, just celebrate saying that. Eso es solo es una celebración solo decir eso. Checking. Oh my God, that's the happiness. Choose again. Oh my gosh, that's happiness. Elegir de nuevo es felicidad. That's happiness. Thank you, Jesus.
Eso es It's felicidad. Gracias, for Jesús. me. I just sit there, you just sit in the celebration and he teaches you. Every time you open your mouth, when you say what he tells you, he's teaching you. That's all it's Por- for. porque cada vez que abrimos nuestra boca y estamos hablando lo que Él nos dice, estamos celebrando lo que somos. It's all for you to learn. When you're speaking that voice, you're celebrating all. That's why the ego fights that. You're celebrating the love of God. Porque cada vez que hablas su voz, está celebrando a Dios. Puts little angel wings on the serpent, turns that thing right around. What? Put little angel Sorry. wings on that serpent and turn that sucker around. Y es como tener unos pequeños ángeles ahí en lugar de la serpiente, algo así. This is a whole new thing in the Garden of Eden, people. Esta es una nueva cosa en el jardín del Edén. Adam walks up to Eve and Eve goes to hand him the apple. Cuando Eva estaba comiendo la manzana, But Adam wakes up and he goes, if I take that apple, I'm biting into delusion. I'm going to choose again. ¿y qué tal si Adán dice, en lugar de, no, si como esta manzana estoy eligiendo el infierno, entonces voy a elegir de nuevo? Okay, I'm no longer going to do this. I'm no longer going to bite that apple with my dead hand. I'm going to live. No voy a volver a morder esta manzana. I can choose. See, instead of having someone to project it on Eve, the devil made me do it. En lugar de proyectarlo en Adán o en Eva, en la serpiente, yo estoy haciéndolo a mí mismo. Okay, God, I accidentally bought the apple. I bit the apple this time. Oopsie. Y accidentalmente mordí esta manzana. Ups. Okay, I need a miracle. Choose again. Dun, dun, dun. Y necesito un milagro y elige de nuevo. Y eso es todo. No, Tan, tan. I'm going to stay asleep and I'm going to get myself booted out of heaven so I can blame God. I can go through the whole Old Testament, you know, all the Old Testament and all the killing and the fighting and trying to get back to heaven in 40 days in the desert. No, why do we wait for the whole Old Testament? Y entonces, en lugar de hacer eso, nos vamos a todo el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y los 40 días en el desierto, todo eso no lo podemos evitar. Don't bite the apple. No muerdas la manzana. Or you can be even faster than that. If you go back to Genesis, first 3 sentences, and look at sentence 4, let there be light. Y puedes ir aún más rápido, ir en el Génesis y ver en la cuarta línea que dice, deja que todo sea luz. You got the formation of the Trinity in the first 3 lines. The 4th line, just go, oh, let there be light. That was not a good idea. Y está en las primeras 3 líneas la creación de la Trinidad y en la cuarta línea dice, deja que todo sea luz. Y podemos ir directamente a esa línea. Save myself, the Old Testament, the New Testament, I get resurrected in the 4th line of the Bible, save myself time. Y podemos ser resucitados en la cuarta línea y evitarnos todo este tiempo. Speed of correction. Choose La again. rapidez de la corrección. Elige Thank de you, nuevo. Jesus. Oh, Gracias, my God. Jesús. Just buckets of happiness. Así que Buckets. bolsillos de felicidad. So we're coming out to mighty companions. Let's Así start que here. volvemos a los compañeros poderosos. Any questions? When you bring your questions, they're for everyone. Celebrate God. ¿Alguna pregunta? Porque cuando traen sus preguntas es una celebración. Can I just make a statement? Yes. Hi, Brian. Hello. So, long Él ago, dice que va a hacer simplemente decir algo. Go ahead. a vision was given to me that me fue dada una visión a mí. the ego, okay, think of the mind.
Entonces, que el tema del ego, el tema de la mente. as a two-seater truck. ¿Tú what? A two-seater truck. A truck that holds two people. Es un camión que lleva 2 personas. Thank you. And God is in the driver's seat. Y entonces Dios está en el timón. And the Son of God is the passenger. Y el Hijo de Dios es el pasajero. And the ego Y el ego is the Son of God es el Hijo de Dios. saying, I don't want to go on this ride anymore. Es el Hijo de Dios diciendo, no, no quiero ir en este camión nunca más. So he opens the door and jumps out. Así que abre la puerta y se lanza. But because you're tied to God always, Pero como Dios, tú estás en Dios siempre, there's a string attached to your ankle. tienes agarrado algo a tu pie. So you're being you're being carried along, scratching along the ground, dragged, you're being dragged along. Y tú estás siendo lanzado afuera. On God's ride always. Pero Dios siempre maneja. Coming back into your right mind. Así que volviendo a la imagen. Is getting back in the passenger seat and saying, you take the wheel. Y él vuelve nuevamente a la silla del pasajero y dice, you take what? You take the wheel. Tú toma el timón. Thank you, Brian. Glad you joined. Gracias, Brian. Gracias por unirte. That's a question. Are we willing to let him take the whole kit and caboodle? That's what we're fighting him over. Ese es el tema. ¿Estamos dispuestos a dejar que él tenga el control? You're too funny. Nosotros somos muy, muy graciosos. Anything else from the Jesuses here? Questions for ¿Algo Jesus? más de los Jesuses aquí? Any observations about not wanting to choose again? ¿Alguna observación de no querer elegir de nuevo? I'm asking Jesus if he's asking anybody to speak. I heard Estoy yes. preguntándole a Jesús si hay alguien a quien está guiando a hablar y dice que sí. Hi, Hi, David. Kay. It's David. Hi, David. So Hola, yeah, David. it's easy to see how I'm choosing against myself. Es fácil de ver cómo yo estoy eligiendo en contra de mí mismo. And it's easy to see how much I love it. Y es fácil de ver cuánto lo amo. And the ego is just in refusal mode. Y el ego está simplemente en modo de rehusarse. Not always, but much of the time. No siempre, pero la gran mayoría del tiempo.
And when I join, I feel the holiness of it. Pero cuando me uno, siento la santidad de eso. In the light circles and then the personal joinings. En los círculos de luz y en las uniones personales. And I see myself being pulled and drawn toward the light. Y veo que soy llamado por la luz. And I'm kicking and screaming the whole way. Pero estoy peleando y gritando todo el tiempo. But I know that I need to make the choice to jump in 100%. Pero sé que tengo que lanzarme al 100%. And that's ultimately what will happen. Y eso será lo que en últimas pasará. But in the middle of selling our property and moving out, Pero en el tema de estar vendiendo la propiedad y trastearme para irme a vivir a otro lado, there are choices to be made every day. hay opciones y elecciones que tengo que tomar cada día. And the ego is just adamant about handling everything. Y el ego quiere involucrarse para manejar todo. So I'm just watching it all happen and letting things unfold and continuing the journey toward coming Lo que estoy haciendo es dejando que todo vaya fluyendo y que se vaya desenvolviendo. back to the center. What belief makes it okay not to follow him in every decision? ¿Qué hace que esté bien no seguirlo en cada decisión? I wouldn't say any belief makes it okay. It's just. Well, just ask him. No es que crea que haya una elección que me deje que esté bien. It's not Solo personal. preguntémoslo. It's just how these things kind of play in the mind, and it's because then it becomes a future. See, in the future I will hear, but we can hear him now, and he would help us right here, right now. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué no escucharlo ahora mismo y no dejarlo como para el futuro? So he would make our way light in this moment and every moment, of course. Y él va a hacer que nuestra vida sea más ligera en cada momento, por supuesto. He's the sun shining in our mind. Ese es el sol reluciente en nuestra mente. So that's why I just ask, if there's a willingness to just kind of explore and go, well, it's just curiosity, it's going, well, what is at play that makes that, why wouldn't I let him help me now? Entonces la pregunta es, ¿por qué no dejar que me ayude ahora mismo? And he's saying right now that he's saying because you believe that you have it all handled and you can handle everything on your own. You're just. Y lo que escucho es que tú crees que tú ya sabes tú crees que lo puedes manejar todo y que tú ya lo estás manejando por tu cuenta. In your delusionville. Y que estás en el engaño. Well said. Bien dicho. And well, it's interesting because what I'm hearing, because it's for everyone, there's not a perception that he brings value to the table. Y esto es para todos. Y lo que escucho aquí es que no hay una percepción de que esto sea valioso para poner sobre la mesa. That's a cart and a horse, because I couldn't see what value brought into the table, and well, until I actually started to follow him, I couldn't see it because it didn't feel valuable to me. Porque yo no sentía que era valioso seguirlo para mí. Yeah, there's just an admission right now that there's part of my mind that wants nothing to do with him, while the searching part of my mind does. And hay una parte de mi mente que no quiere nada con él, pero también ciertamente hay una parte de mi mente que sí.
And it's helpful just to remember that he will help us wherever we will open our mind to be helped. You know, it's what Es, happens. es, Yeah. es útil ver que Él nos puede ayudar con esa parte de la mente que no, como que está lista. I will say, I had an experience 2 days ago at Home Depot, of all places. Entonces, puedo decir que tuve una experiencia hace unos par de días en Home Depot. And when I went in there, the right people came to me at the right time. Everything unfolded perfectly. I knew that that experience was being guided by Jesus. Y entonces todas las personas llegaron justo las que necesitaban, todo fue como muy organizado por Jesús y sentí que eso estaba guiado por Él. And he's just saying right now, all you have to do is follow. Y eso es lo mismo que está pasando ahora, simplemente debo seguirlo. Yeah, it's kind of this crazy thing that's happened because I don't know, it's like miracle following backup syndrome or something where we just let that back up in our minds. It's like miracle constipation backup, well, I don't know. I have to ask Jesus. Kate dice que es como algo así como estreñimiento de milagros, como que no los creemos. It's like we don't follow them, then we feel guilty, and then we, kind of go turtle and, Es como que si no lo seguimos, nos vamos como en modo tortuga. Tortugas. We become tortugas. Spiritual tortugas. I'm asking about Y that. nos volvemos tortugas espirituales. Sí. Yeah, because it's like a spiral, because it just wants to do everything that it can to totally block the ultimate helpfulness of whatever he's pointing to. It's like, I'm just going to block that out. Es como querer bloquear lo que viene de él, de alguna manera. Yeah, the other thing I see out here in the world. La otra cosa que yo veo aquí afuera en el mundo, For me anyhow, para mí de alguna manera, there's far too many distractions to really take this 100%. que hay muchas distracciones que no me permiten tomar esto 100%. That's why I feel the draw to come back to the center. Por eso es que me siento tan llamado a volver al centro. And get myself laser focused. Y como enfocarme completamente. Yeah, for those who want God and his kingdom, it takes a freaking, for me, I mean, I've said this before. Para los que quieren a Dios y su reino, y yo he dicho esto antes, it certainly took more looking and following than I ever thought. Realmente requiere mucho más tiempo, más mirar y seguir de lo que me pude imaginar. There's just no way to do it without the assignments that I can find. I mean, you can have spiritual awakening experience, but you won't have what he's offering, which is wholly joyous. No hay forma de lograr esto de la completa gozo sin el seguirlo completamente. It really, there's only one thing happening. There's either accepting divine power or saying, no, I don't think so. Y simplemente es aceptar el poder divino que tenemos y decimos nosotros, no, yo creo que no. If I may, Y sí puedo. what David is saying Lo que David está diciendo is it just takes laser focus on one goal. Simplemente requiere tener un solo foco en un solo objetivo. How easy is to be one of mind, one focus. Qué fácil es estar enfocado, tener un solo objetivo. It is much, much easier Es mucho más fácil to choose one thought. elegir un solo pensamiento. My mind is one with God. Mi mente es una con Dios. Than it is to have a choice between two. De tener dos opciones.
You know, we're just so worthy. We're so worthy of following him and being in that celebration. Tú eres muy digno de estar, de seguirlo y estar en esa celebración. It's ultimately a freaking relief, really. It's just a relief. Eso es una total liberación. You know, the choice game is exhausting, really. El juego de la elección es exhaustivo. You know, Brian's pointing to it. It's just, you see it, it's just, I'm asking Jesus, it's a waste of mind time. Eso, como Brian lo apunta eso, y eso es pérdida de tiempo. Well, and saying yes to the last unanswered question is the key. Yes. Y veo que decir sí a la última pregunta aún no respondida es la clave. It's a very happy marriage to the power to choose. Ese es es poderoso ver el poder de la elección. Just happiness. It's just going to be Eso es happiness. felicidad. Somehow we convinced ourselves it's going to be sacrifice and otherwise. It's just, you know, it's part of the mind training to not let these things go by unexamined, to refuse to let them go by without really examining them. Es rehusarnos a no dejar pasar nada sin mirar. You know, that single, like Brian's pointing to the singleness of mind. Look, I'm going to see the truth no matter what it looks like. Porque Brian está apuntando a eso, a la singularidad de la mente. No, voy a ver esto, no importa qué. This is a good thing. We all need to turn in and look at this. Everyone was going, at some point, it's got to be the point at which this is it, you know, this is it, hit the lights, nothing outside that. Y tenemos que llegar al punto donde decimos esto es todo y como que no hay más que la luz. And just really see the play of trying to say, okay, there can be something else, or for a time, something else. Y tenemos que dejar la creencia que por cierto momento hay algo más. But we're worth it. You're worth it. Everyone's worth it. Tú eres digno, todos somos dignos de esto. Thank you, Kay. Yeah, I love Gracias, you. Kay. Love you too. Thank you. Te amo. Go for God. Vamos por Dios. Anyone else? ¿Alguien más? All that's going to be found is love. That's it. Ta-da. Todo lo que vamos a encontrar es amor. Eso es todo. ¡Tarán! That's all that's going to be found. Eso es todo lo que vamos a encontrar. Thank you, Jesus, for the power of choice, of helping us see that. Gracias, Jesús, por el poder de la elección y por ayudarnos a ver eso. Yeah, he's not exactly going to tell you some little weak thing, that's for sure. Es por seguro que no te va a decir una cosa débil. So as we go back into the music, everybody can have an opportunity to wave out for tonight. If you want to turn your camera on and give love to the team here. Si quieren abrir sus cámaras y enviar amor a todo el equipo, vamos a volver a la música. Okay, now we'll have music. Buenas noches, beloved.